Bonjour tout le monde et bienvenue sur IFC, Kevin's French Class. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons apprendre une structure extrêmement utile en français, le présent avec depuis. So it is used to describe how long action have been going on. And in French, for that, we use the present tense and depuis. As usual, we will also do some fun activities to revise and practice that structure. C'est parti! The following sentences describe how long or since when certain actions have been going on. Let's cover them together. You can repeat after me. Nous sommes en France depuis 2 semaines. Il travaille à Paris depuis 1 an. Tu habites en Australie depuis octobre. Elles sont au restaurant depuis midi. As you can see, to describe what people have been doing since a certain point in time or for a certain period of time, French uses the construction présent plus depuis. And from that construction, from that structure, you have 2 possibilities. You can add a duration of activity, 2 semaines or 1 an, like in the sentences. Or you can also have a starting point in time, like October or midi, like in the examples. Note the corresponding interrogative expressions, depuis quand, which means since when. For example, depuis quand est-ce que tu étudies le français? The answer could be depuis le mois dernier. The next expression is depuis combien de temps, which means for how long. For example, depuis combien de temps habites-tu en France? The answer could be depuis 2 ans. Alright guys, let's do an activity to revise and practice this structure présent and depuis plus duration of time or starting point in time. All you need to do is to translate these sentences. So the question is, comment on dit en français? I've been living in Paris since October. Comment on dit en français? So, present tense, what's to live en français? Habiter, yes, present tense of habiter. J'habite, that's right, j'habite in Paris. What's the preposition with cities? À Paris, it's always à with cities. J'habite à Paris. Since, depuis, octobre. Ok, j'habite à Paris depuis octobre. Number 2, we've been working here for 3 months. To work, travailler, they, let's go for feminine. Elle travaille here, ici, for. Depuis, that's right. Elle travaille ici depuis 3 months, 3 mois. Perfect. All right, number 3. You've been playing guitar since childhood. You've been playing, to play, jouer, that's right. Tu joues, okay. S, don't forget the S at the to form of the ER verbs, okay. Tu joues. What was the preposition for instruments? Tu joues de, that's right, and guitar is feminine. Tu joues de la guitare. Since, depuis. Do you know the word for childhood? Enfance. And put the L apostrophe in front, okay, so that's the definite article, don't forget it. Tu joues de la guitare depuis l'enfance. Perfect. She's been studying for 2 years. To study, étudier. Elle étudie depuis 2 years, 2 ans. Elle étudie depuis 2 ans. Number 5, he's been visiting Marseille since the 4th of November. To visit, visiter. Il visite Marseille. Since, depuis, il visite Marseille depuis, all about the date, the 4th of November,
le 4 novembre. Perfect. Il visite Marseille depuis le 4 novembre. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo que vous regardez depuis quelques minutes. That you have been watching for a few minutes. N'oubliez pas mon pouce bleu and abonnez-vous à la chaîne to show your support. A plus, à bientôt. Ciao.